Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on Paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So, yeah, your first article is about Michong. So, Michong may cross the coast near Bapatla today. So, ee roju తీరం దాటుతుంది అని అంటున్నారు. So, this is regarding that Michong. So, what is it about? What is the article? IMD issues a red alert for some districts. So, కొన్ని districts కి red alert అన్నది ఇస్తుంది. So, basically different warning systems ఉంటాయి. That may be green, that may be green, that may be orange, or that may be yellow. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇలా డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట, అలర్ట్ సిస్టమ్స్ అనేది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ అన్నది కూడా చూద్దాము. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ రెడ్ అలర్ట్, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద alerts have been already uploaded into the Telegram channel. You can just go through that, right? So these are the color codings given by IMD, so Indian Meteorological Department. In that, red means it is to take immediate action or take action. ఎందుకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటిస్తారు అంటే, ఇఫ్ ద టోటల్ రెయిన్ఫాల్ ఎక్సీడ్స్ 204.5 mm ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 24 hours. సో 24 hours స్పాన్లో 204.5 mm కానీ దాటింది అని అంటే, ఆ ఒక సిస్టమ్ అప్పుడు ఆ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఆ రెయిన్ఫాల్ ఎఫెక్ట్ దాన్ని టోటల్ రెడ్ అలర్ట్ కింద ప్రకటిస్తారు అనమాట. రైట్ నో సర్టైన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ యాజ్ రెడ్ అలర్ట్. Right, so we need to take immediate action, and this red alert also means that there would be interruption with regard to transport and power supply due to this bad weather condition, and it might also pose a threat or risk to life. So that is something which is a red alert, right? 7,361 people living in the coastal districts have been evacuated to safer places. So that is another update. Cyclone Mong over west central and southwest of Bay of Bengal of South Andhra Pradesh intensified into the severe cyclonic storm on Monday afternoon and moved towards northwestwards with a speed of 10 km per hour. Understand? 10 km per hour during the last 6 hours as per Indian Meteorological Department. So that is something which you need to understand. So NDMA vallu, state DMA vallu, so SDMA antam. So that Disaster Management Authority so far have evacuated 7,361 people from their places to safer places in Nellore, Prakasham, Krishna, Bapatla, Tirupati, Kakinada, West Godavari, and Dr. B.R. Ambedkar, Konasima. So people have been evacuated, right? So we'll see with the next article. Few articles for today. Most of the articles speak about the current elections and all. So we'll see with the next article. Phase 2 of Arogya Suraksha will begin on Jan 1st, says Chief Minister. So Chief Minister says that they are going to start this Arogya Suraksha Phase 2. What is this Arogya Suraksha? It will begin on Jan 1st, says Chief Minister. So Arogya Suraksha is nothing but a massive awareness program regarding Arogyasri. అంటే ఎవరెవరు దేనికి ఎలిజిబుల్, ఏ టైప్ ఆఫ్ హెల్త్ స్కీమ్స్కి వీళ్ళు ఎలిజిబుల్, వాళ్ళకి ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ కెన్ బి డన్, వీటన్నిటి మీద అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ మన స్టేట్ లో జరుగుతున్న క్యాంపెయిన్ ఆరోగ్య సురక్ష. ఇది ఫేజ్ 2 January 1st నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ పీరియాడికల్ రివ్యూస్ విల్ ఆల్సో బి కండక్టెడ్ ఆన్ స్టేటస్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అట్ ద హాస్పిటల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యూ హెల్త్ కార్డ్స్ ఫ్రమ్ December 18 విల్ బి స్టార్టెడ్. న్యూ హెల్త్ కార్డ్స్ అనేది కూడా ఇస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. సో చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డైరెక్టెడ్ ద మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ టు లాంచ్ అ massive public awareness campaign about YSR Arogyasri so that the people would know about using medical services free of cost at various listed hospitals. So at a review meeting held at camp office at Tadepalli near here on Monday, Chief Minister said that the officials create awareness. సో ఏం చేస్తారు వీళ్ళ ఈ యొక్క ఆరోగ్య సురక్ష స్కీమ్ ప్రకారం, దే క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ లైక్ ఏఎన్ఎంస్ ఏం సర్వీసెస్ ఇస్తారు, ఆశా వర్కర్స్ వాళ్ళ వర్కింగ్ ఏంటి, సిహెచ్ఓస్ వైడ్లీ పబ్లిసైజింగ్ అబౌట్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ లిస్టెడ్ అండర్ ఆరోగ్యశ్రీ. సో ఈ యొక్క డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, ఏఎన్ఎంస్ కావచ్చు, ఆశా వర్కర్స్ కావచ్చు, సిహెచ్ఓస్ కావచ్చు, ఈ హెల్త్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ వచ్చి స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట. వీళ్ళందరూ కలిసి పబ్లిసైజ్ చేస్తారు ఆరోగ్యశ్రీలో ఏ స్కీమ్స్కి వీళ్ళు ఎలిజిబుల్, వాట్ హ్యావ్ టు బి డన్, right? So those things will be ensured. Next, since Arogyasri is meant for serving underprivileged poor people should not be deprived of its services, he said, adding they should not fall into the debt trap for getting medical treatment. So what does this mean? Arogyasri lo unna different ailments evaithe unnayo, different ఎలిజిబిలిటీస్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవేర్నెస్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎస్,
what are the three tasks that have been ensured? ఏవేవి ఇచ్చారన్నది విల్ see. Pointing out that the official should focus on three tasks with respect to this Arogya Suraksha scheme. What is that about? Just give me a moment. Right. So, pointing out that officials should focus on three tasks. What are those? The first task would be about the distribution of medicines, and the second is of extending medical treatment and distribution of medicines with a follow up for people who were earlier treated with Arogya. So first is distribution of medicines, and second one would be following up of people. ఎవరైతే దీనిలో ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారో, ఎవరైతే పీపుల్ దీని ద్వారా చేస్తున్నారో, సో హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ ద బెనిఫిషియరీస్, వాళ్ళకి ఫాలో అప్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చారా లేదా. అండ్ వాట్ వుడ్ బి ద థర్డ్ టాస్క్? ద థర్డ్ టాస్క్ వుడ్ బి ఫర్ ద second time to those who were earlier treated with the serious ailments, adding that a 500 rupees should be given to the patients who were sent to hospitals for treatment. సో థర్డ్ మిషన్ ఏంటి, థర్డ్ టాస్క్ ఏంటి, 500 రూపీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఎవరైతే సీరియస్ ఎయిల్మెంట్స్తో వచ్చి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందో ఇంకో 500 రూపీస్ కూడా ఇచ్చి, అండ్ దే షుడ్ బి ఫర్దర్ ఫాలోడ్ అప్ అగైన్ ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది. అండ్ దెర్ ఆర్ ఫర్దర్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫర్దర్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రమ్ January 1st. రైట్, విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. As I said, mostly the articles about cyclone and political news. Whatever is important, we'll see only the articles. Right, in 2022, Bengaluru tops in cybercrime cases in India. So, India lo Bengaluru top chesindanta 2022, and this is not for the first time. It has been repeating so long. So, this Bengaluru topped regarding cyber crimes. Now, you need to understand that మరి బెంగళూరులో మాత్రమే సైబర్ క్రైమ్ జరుగుతుందా, టోటల్ ఇండియాలో ఎందుకు బెంగళూరు మాత్రమే టాప్ అవుతుంది అన్నది క్వశ్చన్ తీసుకొస్తే, the point here is that you need to understand that even the mechanism to address this cyber crime issues is efficient in Bengaluru. That is why they are able to identify more cybercrime cases. Despite even in Mumbai or in Delhi, many cyber crimes might have occurred, but due to the lack of awareness, the reporting of these crimes would also be reduced. So that is the other perspective which you need to understand too. So ద సేమ్ కేస్ ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో కూడా కేరళలోనే ఫస్ట్ కేసు ఐడెంటిఫై అయింది. ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఏదొచ్చినా సరే కేరళలోనే బయటపడుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ దే హ్యావ్ అ వెరీ ఎఫిషియంట్ హెల్త్ గైడ్ సిస్టమ్ దేర్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ disruptions in their health mechanism, or any kind of epidemics or pandemics are going to attack, then they are the first people to react on this. They have a very good health system. That is something which you need to understand. The same case here regarding cyber crimes. So Bangalore has again topped the list in cybercrime cases registered across all metro cities in India in 2022. So, for the year 2022, Bangalore has been topped regarding cybercrime registration, cybercrime cases registration. Next, the city accounts for nearly 3/4 of the cases recorded to 19 metro cities, as per the data received by this NCRB, which is National Crime Record Bureau, on Sunday. So what does this report? Total report ఏం చెప్తుంది బెంగళూరుకు మాత్రమే. So the city reported 9,940 cyber crimes of the 13,534 cases reported in 19 metro cities in during 2022. So క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓవరాల్ మెట్రో సిటీస్ 19 సిటీస్లో ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ గురించి చూస్తే డేటా తీసుకున్నప్పుడు టాప్ హ్యాస్ బీన్ బై బెంగళూరు. సో టోటల్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఆర్ 13,534, out of which 9,940 cybercrimes are from Bengaluru only. Right. 73.4% cyber crimes have been registered only from Bengaluru. That is something which you need to understand. Right. We'll go with the next article. So even I don't find this editorial also important for today. We'll see the next article. Right. Rajya Sabha passes post office bill. Parties oppose free hand to officers. So ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్ అనేది రాజ్యసభ కూడా పాస్ చేసింది. రీసెంట్లీ లోక్సభ హ్యాస్ పాస్ దట్ ఇన్ ద పాస్ట్ పార్లమెంటరీ సెషన్. నౌ రాజ్యసభ ఆల్సో పాస్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్? దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో. సో జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్.
Yes, sorry for the interruption. Right. Rajya Sabha passes post office bill. Parties oppose free hand to officers. So, what is this article about? Post office bill another Rajya Sabha lo kuda pass ayindi, which replaces the Post Office Act of 1898. సో 1898 ఒక యాక్ట్, ఈ యొక్క బిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిపీల్, యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో యాక్ట్ని రిపీల్ చేసి ఇది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. So the bill government said it will ensure effective functioning of postal department as a messenger service and as a provider of banking facilities. So what does this bill actually do? ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుందో ఆ ఫెసిలిటీస్ ని ఇంకొంచెం ర్యాంపాంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ as a ప్రాపర్ మెసెంజర్ సర్వీస్ అండ్ ఆల్సో ఆ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ. సో పోస్టల్లో కూడా మనం బ్యాంక్స్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, సో సేమ్ థింగ్ ఆ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ద అపోజిషన్ సైటింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఎంపవరింగ్ ఎనీ ఆఫీసర్ టు ఇంటర్సెప్ట్, ఓపెన్ or detain any postal item in the interest of the security of the state, expressed concern that giving such a free hand of officers will harm the right of privacy. So what is this about? క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఎనీ పోస్టల్ ఐటమ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్, ఈ యొక్క బిల్లులో ఉన్న మేజర్ అప్డేట్ ఏంటి అని అంటే, ఏ కైండ్ ఆఫ్ పోస్టల్ ఐటమ్ అయినా సరే ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్ అండ్ కెన్ బి డీటైన్డ్ టు. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ, ఆ దాన్ని డీటైన్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఓపెన్. దెన్ వేర్ ఈస్ ద రైట్ టు ప్రైవసీ హియర్ ఇన్షూర్డ్? So that is something which opposition is questioning. So section 8 of the bill gives power to intercept, open, detain any item or deliver item to customs authority by the post ఆఫీస్ అఫీషియల్స్. సో దీన్ని క్లియర్ కట్ గా అర్థం ఏంటంటే, ఏ ఒక్క ఇష్యూ ఇలాంటివి వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని డైరెక్ట్ గా కస్టమ్స్ ఆఫీస్ కి పంపించే రైట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. So that has been questioned under the right to privacy. Right. We'll see with the next article. Ensure the display of PMAYU logo on all houses. So something which is like a brand promotion, you can say. ఈ యొక్క ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ హౌసింగ్ కదా, యూ ఇన్ ద సెన్స్ అర్బన్. So they have to ensure that there is logo. So it is mandatory for all the states. It's just an update how they're going to showcase their governance anadante. So what is this PMAYU? Pradhan Mantri Awas Yojana. So urban logo and beneficiary details for all the houses constructed under the scheme. So this is a flagship mission on the government of India, aims to address the urban housing shortage among the less privileged. So less privileged ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అర్బన్ హౌసింగ్ ఇస్తారు. ఈ వీళ్ళు లోగోస్ కూడా యాడ్ చేయాలని చెప్పారు. బట్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఓకే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. అండ్ దిస్ ఆర్టికల్ didn't address much what is actually required. They are having this high level meetings. India and US, they're having high level meetings, but proper decisions regarding anything that might be this Khalistan leader issue. So recently even mentioned in the USA have alleged India that further India's hand has been there in the Khalistan leader Gurpant. So గుర్పంత్ సింగ్ పనన్ ఒక ప్లాట్ మన ఇండియా వాళ్ళే తన్ని చంపడానికి ప్లాన్ చేశారు అన్నది అలిగేషన్స్ ని హెల్డ్ చేయమని చెప్పి అడిగింది. సో ఇండియా హ్యాస్ మెన్షన్ దట్ yes, we will look into it. So that is something an issue which has been started between India and USA, which earlier was with Canada. Even now it is been with Canada regarding Mr. Nizar killing, who is also one of the Khalistani leader. So now what US has mentioned is that yes, despite these issues, we are going to work out constructively, and nothing more than that has been mentioned in the article. That is why I haven't taken about it. Right. We'll see. I think we have one last article left. Explanatory one. Right. So we'll see what is this article. The need to transform agri-food systems. So recently FAO, which is United Nations Food and Agriculture Organization, have given a report. So a report ఏంటి, దాని మీద ఇండియా ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలి, that we will see. Right. A groundbreaking report from United Nations FAO, which is Food and Organization, published earlier this month, has laid bare the staggering hidden costs of our global agri-food system, surpassing an astonishing $10 trillion. So $10 trillion anadi perigindi. In middle income countries like India, these costs constitute nearly 11% of the GDP. So కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ టోటల్గా అగ్రి ఫుడ్ సిస్టమ్స్ యొక్క గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఎంత మార్క్ ఇంక్రీజ్ అయింది, $10 trillion పెరిగింది అనమాట. సో టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ $10 trillion నౌ. Now the issue is that in middle income countries like India, these costs constitute nearly 11% of the GDP. So ఈ హిడెన్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో, you need to understand that ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్
ఈ మెకానిజంలో హిడెన్ కాస్ట్ ఓవరాల్గా $10 trillion పెరిగింది టోటల్గా. నా దీని మొత్తానికి ఈ యొక్క హిడెన్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో మన కంట్రీ లైక్ ఇండియా తీసుకున్నట్లయితే 11% ఆఫ్ జీడిపి ఉందన్నమాట. విచ్ మేనిఫెస్ట్ ఇది ఏం చూపిస్తుందంటే హయ్యర్ పావర్టీ ఉందని, ఎన్వైరన్మెంటల్ హార్మ్ ఉందని, అండ్ ఆల్సో హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇంపాక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ అండర్ నరిష్మెంట్ అండ్ అన్హెల్తీ డైటరీ ప్యాటర్న్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఎన్ష్యూరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హిడెన్ కాస్ట్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ occurring due to agriculture anamata. The report blames unsustainable business as usual activities and practices for these escalating costs, pointing to a need to transform agri-food systems. So clear ga chusinatleyte ikkada ఏ ఇష్యూ గురించి చెప్పారు? The issue is with the business. సో అన్సస్టైనబుల్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని వలన హిడెన్ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నది చెప్పుకొచ్చారనమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే హ్యావ్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ వన్ వే టు డూ ఈస్ టు షిఫ్ట్ టు మల్టీ క్రాపింగ్. సో వీళ్ళు ఇచ్చిన డెసిషన్ ఏంటి, వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అంటే మీరు మోనోక్రాపింగ్ మెథడాలజీస్ వాడకండి. So in green revolution too, what we have done, we have introduced this high yielding varieties. So what these people want is that FAO even cheppindante, in this case what you want to do is that ensure that there is multi cropping. So in the same farm many crops, okay, multi cropping is being ensured, which has the potential to protect farmers well-being, improve nutritional outcomes of our communities, and have positive impact on ecological health. So that is something which has been given. We'll see with the gist and then we'll come back. So yes, groundbreaking report from the United Nations FAO published earlier this month has laid bare the staggering hidden cost of our global agri-food systems, surpassing an astonishing of $10 trillion. So clear ga chusinatleyte ఏది staggering hidden costs of our global agri-food system. So hidden cost మాత్రమే తీసుకుంటే $10 trillion ఉంది globally, right? Procurement policy of heavily favors, the procurement policy ఏవైతే ఉందో that heavily favors rice and wheat. సో మన స్టేట్ మన ఒక కంట్రీలో తీసుకున్నప్పుడు కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ ఎక్కడ ఫేవరబుల్ గా ఉంది, రైస్ వీటిలో మాత్రమే ఫేవరబుల్ గా ఉంది. హూ ఇస్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెన్సీ? FCI, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో in 2019 and 20 FCI procured nearly 357.95 lakh tons, so lakh tons MT of wheat and 443.99 lakh metric tons of paddy anamata. So million tons of paddy. ఇంత paddy, ఇంత wheat procure చేసింది. Whole wheat and rice are also became the export commodities. So basically చూసినట్లయితే if you can understand and if you remember the past current affairs, this rice and wheat has been the major commodities which have been banned from exporting. సో మన కంట్రీలో ఒక ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చూసి అండ్ ద గ్రోయింగ్ ప్రైజెస్, వాట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎక్స్పోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ లిమిటెడ్. సో రైట్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఫర్దర్గా ఇది ఎక్స్పోర్ట్ కమోడిటీస్ లానే మారుతుంది. అందులో ఏది మేజర్గా ఉంది? వీట్, రైస్ మాత్రమే. అమాంగ్ వేరియస్ ట్రాన్సిషన్ pathways, a visual representation of diverse to farm involves allocating 70% of the commercial crops, 20% for food and fodder, and 10% for environmental services like ఆయిల్ సీడ్స్. సో ఇది మల్టీ క్రాపింగ్ అని చెప్పాం కదా, విచ్ FAO ఆల్సో సజెస్టెడ్ ఇలాంటి ఒక ట్రాన్సిషన్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్సిషన్? 70% ఆఫ్ ద క్రాప్స్, మొత్తం ఫామ్ ని డైవర్స్ చేయాలన్నమాట. ఒక ఫామ్ తీసుకున్నట్లయితే 70% కమర్షియల్ క్రాప్ ఉండాలి, 20% what has been different transition. So it's not what is prescribed, but understand this is the transition which is being there, and 20% for commercial crops, and 70% for commercial crops, then 20% for food and fodder, and 10% for environmental services like oil seeds. We will see the impact, then you will understand this in a better way. ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ తీసుకున్నామంటే అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆర్టికల్స్ కొన్ని తక్కువగానే వస్తుంది. ఎకానమీ వైజ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ టేకెన్ అప్. అండ్ ఇన్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్, అగ్రికల్చర్ ప్లేస్ అ వెరీ గుడ్ రోల్ ఇన్ యువర్ GDP, so more than 20%. So that is why we need to take this into account. So services, అగ్రికల్చర్ కదా మేజర్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ మన ఇండియాకి. సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. వాట్ ఆర్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్? సో ఒకే ఒక అంటే తక్కువ ఫామ్ లో ఎక్కువ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చేదాన్ని ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ అంటాం. సో దట్ మైట్ బి వాటర్ ఇంటెన్సివ్ ఆర్ whatever it is, we will see. So impressive improvements in agriculture productivity have been achieved in India over the past 5 decades. 1960s నుంచి ఇప్పటి వరకు effective agriculture, we used to be deficit in food security, we used to be deficit in food requirements for the country. Right now we were in surplus in production. So in that way we have updated due to green revolution. You need to understand mainstreaming more cropping systems and chemical intensive farming practices. So ఇది ఎందుకు ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది అంటున్నారు? 2 reasons చెప్తున్నాడు. ఒకటి, మోనోక్రాపింగ్ సిస్టమ్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్
క్లైమేట్ ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏమర్థం, సారీ, ద కెమికల్ ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏమి, ఎక్కువ కెమికల్స్ వాడడం. సో ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్స్ యాజ్ పర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కదా. సో ఎస్, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అవర్ production have been increased అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, the green revolution focused on marketing high yielding varieties. HYV seeds have been given of especially paddy and wheat on agricultural lands which now constitute to more than 70% of the అగ్రి ప్రొడక్షన్. సో మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే అగ్రికల్చర్ కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోతుంది దేని మీద, ప్యాడీ అండ్ వీట్ మీద, విచ్ 70% of the agricultural production is on paddy and wheat. Okay, so the infusion of seeds purchased from multinational corporations for fertilizers undermined seed sovereignty, dismantled indigenous knowledge systems, and fueled a shift from diverse crop varieties to staples like pulses and millets to monoculture ప్లాంటేషన్స్. సో మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ వల్ల మనం ఫుడ్ సెక్యూరిటీని పొందగలిగాం, కానీ ఇష్యూ ఏంటి అంటే మోనోక్రాపింగ్ పెరిగిపోయింది, వీట్ ప్యాడీ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. రైట్ నౌ ఇండిజినస్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా డెవలప్ చేసిన సీడ్, సపోజ్ ఇక్కడ పండే వెరైటీ నార్త్లో పండకపోవచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం నార్త్లో పండిపోయే ఇండిజినస్ లేదంటే ఎకలాజికల్గా పెరిగే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఇక్కడ పెరగకపోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో పెరిగే యాపిల్స్ ఇక్కడ పెరగవు, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ సీడ్ వెరైటీస్, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, అగ్రీడ్. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం ఇష్యూ అవుతుంది, ఇఫ్ యూ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ నాట్ దిస్ ఫ్రూట్స్ కాకుండా, ఇఫ్ యూ టేక్ ప్లాంట్స్, the production in agriculture has been more concentrated with paddy and wheat than compared to any other pulses or millets. This crop diversity has been nullified, almost narrowed down, and major focus has been given to paddy and wheat. దీనివల్ల ఏమైంది, మోనోకల్చర్ ప్రాక్టీషన్స్ పెరిగిపోయింది. మోనోకల్చర్ అంటే సింగిల్ పర్టికులర్ క్రాప్ అనమాట, అంటే ఒకే వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్స్ జరుగుతాయి. దిస్ ట్రెండ్ ఆల్సో కాంప్రమైజ్ ద న్యూట్రిషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ డైవర్స్ or adverse ecological consequences including excessive extraction of groundwater. ఇది మేజర్ ఫ్లాస్ రిజల్టెడ్ డ్యూ టు గ్రీన్ రెవల్యూషన్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల మేజర్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి అంటే ఇంటెన్సివ్ వాటర్ కల్చర్ అనమాట. ఎక్కువ నీళ్లు కావాలి, ఎక్కువ కెమికల్స్ కావాలి. దీనివల్ల ఏమైంది, గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఈ మోనోక్రాపింగ్ వల్ల ఏమైంది, ఈ డైవర్సిఫికేషన్ లేకపోవడం వల్ల మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ సాయిల్కి ఏదైతే కావాలో, ఎస్పెషలీ ఎన్పీకే, సో యువర్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం ఏవైతే కావాలో, ఒకే క్రాప్ వేయడం వలన ఒకే టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డిప్లీట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఫర్దర్గా న్యూట్రియంట్ సాయిల్లో ఉండకుండా అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, దిస్ ప్రైవేటైజేషన్, deregulation of agricultural imports have also increased indebtedness among agrarian households. In 2013, the debt to asset ratio for the farmer household was in 630% higher than 1992. క్లియర్గా చూడండి, ఈ యొక్క ప్రైవేటైజేషన్, డీరెగ్యులైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు, ఇప్పుడు కెమికల్స్ కావాలన్నా సరే మనం బయటకు వెళ్తాం, అఫ్ కోర్స్ లీవ్ ద సబ్సిడీ పార్ట్, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ ప్రైవేటైజేషన్ పెరిగింది కదా. ఇది పెరగడం వల్ల ఏమైంది అని అంటే, వీళ్ళకున్న ఆ రిలయన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో వేరే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ మీద పెరిగిపోయింది అనమాట. దీనివల్ల ఏమైంది, డెట్స్ పెరిగిపోయింది. సో డెట్ టు అసెట్ రేషియో ఫార్మర్స్కి ఏవైతే ఉందో 630% హయ్యర్ దాన్ 1992. సో అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఇంక్రీజింగ్లీ బికమింగ్ అన్వయబుల్. ఫర్ సపోజ్ టేక్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ కేస్, ఈవెన్ నౌ సైక్లోన్ మిషన్, ఈ మిషన్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది ఫార్మర్స్ నష్టపోయారు. సో could you imagine the effect of loss that these people have because of this climatic conditions? Whatever the situation that occurs in the economy, major impacting part would be farmers. So pricing తగ్గిపోయినా farmers issue, whatever it is farmers లోనే problem. సో ఫార్మర్ యొక్క ఇన్కమ్ దగ్గరే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ఫార్మర్స్ టు ఆప్ట్ ఫర్ డైవర్సిఫైడ్ ఆక్యుపేషన్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ అ ఫార్మర్. And also this debt ratio has been increased to 630% compared to 1992. Average monthly household income of farm family sits 10,816. అంటే యావరేజ్గా మన కంట్రీ మొత్తానికి తీసుకున్నప్పుడు ఒక మంత్లీ ఇన్కమ్ ఫార్మర్కి వచ్చేది 10,000. అండ్ దట్ టు సబ్సిడీలు ఇవన్నీ అవన్నీ కూడా ఇంక్లూషన్ కాకుండా, అది ఎంతమందికి అయినా తెలియదు, యావరేజ్గా చెప్తున్నారు. సో ఎస్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. అండ్ విచ్ క్రాప్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫేవర్డ్ అని అంటే, మళ్ళీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఈ ఎంఎస్పీ దేనికైతే ఇస్తారో, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ అగైన్, కోర్స్ గ్రెయిన్స్ సచ్ యాజ్ జోవర్, బాజ్రా, ragi, maize, barley, state governments for the central pool and local distribution which is less than 1% of the total food grain procurement. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చూసినా కూడా 1% కూడా కాదు food grain procurement లో. So you need to understand how far food procurement is happening with wheat and
paddy, but not with other pulses or millets. But FAO report says that there are substantial hidden costs associated with the current systems which need to be factored into long-term evaluations of income. Moreover, millets whose yield per hectare is comparable to those of rice and wheat are also more nutritious, grow in semi-arid conditions without burdening the groundwater tables, and require minimal input and provide a diversified food basket. So ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హిడెన్ కాస్ట్ పెరగడం వలన వాట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ద ఇంపార్టెన్స్, వాట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ మిలెట్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు మిలెట్స్కి ఎక్కువ ఇవ్వాలి కంపేర్ టు రైస్ వీట్ చూస్తే ఇది వాటర్ ఇంటెన్సివ్ కాదు, గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ యొక్క వాటర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ యొక్క న్యూట్రియంట్స్ డిప్లీషన్ అనేది తగ్గిస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ న్యూట్రిషియస్ ఇన్ ద డైట్ టు. సో ఎవరైతే మోనోక్రాపింగ్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ కూడా వచ్చేస్తుంది, బికాస్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ విల్ బి గివెన్. So that is something you need to understand. Next, while crop diversification will involve some loss of productivity using a narrow metric of kg per hectare. So ఇక్కడ ఇంకో విషయం అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి, loss of productivity is also being identified as an issue. It would preserve natural capital and allow farmers to become nutritionally secure. By redirecting subsidies currently accruing to corporations, we can pay farmers for the contribution of sustaining natural capital instead of incentivizing them to deplete it. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క మిలెట్స్ కావచ్చు, సో మిలెట్స్ ఈస్ బిన్ టర్మ్డ్ as శ్రీ అన్న. సో ఇలాంటి వాటిని డైవర్సిఫికేషన్ కోసం యూజ్ చేయగలిగాయి. సో స్లోగా ఏం చేయాలంటే క్రాప్లో ఒక ఫామ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు రైస్ వీటితో పాటు మిగిలిన వాటికి లైక్ మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మెట్రిక్ టన్ ప్రకారం ఎంతెంత ఉండాలి అని ఒక నార్మ్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో టు సస్టైన్ దిస్ న్యాచురల్ క్యాపిటల్ అన్నది వీళ్ళ పాయింట్ అనమాట, రైట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే ఆల్సో మెన్షన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో అమాంగ్ ద వేరియస్ ట్రాన్సిషన్ పార్ట్స్, సో ఈ యొక్క పార్ట్స్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, హిడెన్ కాస్ట్ పెరిగిపోతున్నాయి అండ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది, వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోతుంది. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి, అప్పుడు ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే విజువల్ రిప్రజెంటేషన్, వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ పాత్వేస్. ఏం చెయ్యొచ్చు, ఇప్పుడు లేదు బట్ చేయాలి. క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే 70% కమర్షియల్ క్రాప్స్కి ఇవ్వాలి, 20% for food and fodder, and 10% for environmental services like oil seeds acting as trap crops. So over time, the fraction of commercial crops would be lowered to 50% and border crops would be replaced with locally suitable tree species for fruits and fodder. Integrating livestock rearing could improve further incomes. So they are making farmer to have his own income generated through the farm itself by diversifying their crops. So there will be commercial crops which he can, or the farmer, if she is a woman, the farmer, she can have an advantage of using those commercial crops for their living, and they can also use fodder and they can also use this food and fodder అంటే లైఫ్ స్టాక్ రేరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అదే ఫార్మింగ్ లో. సో ఆల్ దీస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫార్మింగ్ కెన్ బి డన్. Next, some of the preliminary economic modeling of these pathways indicates the potential to improve ecological outcomes for the landscape and sustain farm incomes in short run and the long run up to 25 years. So short run లో 3 years చేసుకొని లాంగ్ రన్ లో 25 years వరకు ఎకలాజికల్ అవుట్కమ్స్ అనేది మనం ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసుకోవచ్చు అనమాట, right. However, addressing challenges related to local seeds, institutional arrangements for market access, drudgery, all these needs and the need for farm labor is crucial when envisioning this transition. మనం ఈ ట్రాన్సిషన్ అనుకున్నాం 70% కమర్షియల్ క్రాప్, నెక్స్ట్ 20% ఫుడ్ అండ్ ఫోడర్ అండ్ 10% ఎన్విరాన్మెంటల్ సీడ్స్ అని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇలా ట్రాన్సిషన్ కావాలంటే దెన్ వాట్ అబౌట్ ద సీడ్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్, వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ టేబుల్ దట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్, దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ దట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో వీటన్నిటి మీద ఈ ట్రాన్సిషన్ కోసము లోకల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ కావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు పెంచినంత మాత్రాన వాళ్ళకి దానివల్ల ఉపయోగం లేకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ అబౌట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇట్, then what is the use? So that is something which needs to be addressed. Next, scaling up these practices requires collaboration among institutions, policymakers, social groups, and articulate economic incentives for farmers to shift from high point monoculture, so from high input monoculture to diversified cropping. సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా అని ప్యాడీ వీట్ ఒకటే జనరేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఫర్దర్గా ఎన్వైరన్మెంట్ ఎకాలజికల్ డిప్లీషన్ తప్పనిచ్చి దీనివల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు. దిస్ అవేర్నెస్ అండ్ దిస్ కెన్ బి told to farmers by giving them opportunities to earn through different other sectors. So that can be through commercial cropping, or that can be through support from different social groups and also from the policy makers who can incentivize this cropping mechanism of crop diversification. So that is something which you need to understand. ఇది ఎందుకు ఆర్టికల్ తీసుకున్నామంటే for your answer writing you need to understand what is the situation of India right now. Okay,
So that is something which you need to understand. Yes, if you want to go through this more, you can just go through this articles. That's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.